pair of straight lines. This is the one of the first year topic ma. Totally ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్స్ వల్ల మనకి డిలీటెడ్ సిలబస్ పోయింది కాబట్టి 4 థీరమ్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఆఫ్ దట్ థీరమ్. ఓకే, 4 థీరమ్స్ నుండి ఖచ్చితంగా ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ ద సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 in the two variables x and y represents a pair of straight lines. Already we know that this equation represents a pair of straight line. Then condition is we have to prove that abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square equal to 0. And one more condition is h square is greater than or equal to ab, g square is greater than or equal to ac, and f square is greater than or equal to bc అని ప్రూవ్ చేయాలమ్మా. abc ప్లస్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. దానికోసం ఏం చేద్దామంటే ఆల్రెడీ వీ నో దట్ దిస్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్. లెట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2hxy ప్లస్ బీవై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 రిప్రజెంట్స్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్. Those lines are not passing through origin. This is the non-homogeneous equation. Up to this is a homogeneous equation. This is the non-homogeneous equation. So this non-homogeneous equation represents a pair of lines. Those lines not passing through origin. If there is a constant in those lines not passing through origin. Here n1 n2 ఉన్నాయి కదా, సో లైన్స్ ఆరిజిన్ నుండి పాస్ అవ్వదు. సో దిస్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్. దోస్ లైన్స్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. సో దోస్ లైన్స్ ఆర్ వీ టేక్ ఇట్ యాజ్ L1x plus M1y plus N1 equal to 0. This is the first line. And L2x plus M2y plus N2 equal to 0. This is the second line. Next, combined equation of 1 and 2. Combined equation means multiplication of these two equations gives like this. Multiplication of these two equation is in the form of like this. So ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to multiplication of these two equations L1x plus m1y plus n1 into L2x plus m2y plus n2. Okay, take the multiplication here. L1x into L2x, L1x into L2x, that is L1 L2, x into x is x square. Next, L1 x into m2y, L1 m2 x into y xy. Okay, next multiplication with third function, that is L1 x into n2, that is L1 n2, L1 n2 x. Okay, similarly second function m1y, multiplication of these two and these two and this. Okay, that is L2 m1y into L2x, L2 m1 xy, L2 m1 xy. Okay, next multiplication of these two m1y into m2y, m1y into m2y is m1 m2, y into y is y square. Next m1y into n2, m1y into n2 is m1 n2 y, m1 n2 y, m1 n2 y. Next multiplied with n1, each function is multiplied with n1, that is L2x into n1, L2 n1, L2 n1 x plus multiplication of these two m2 n1, M2 n1 y. Next multiplication of these two n1 n2, n1 n2 is n1 into n2 is n1 n2. Okay, from this we get combined equation of these two. Okay, now this is equation is take it as it is. L1 L2 x square, this is take it in order. Order means first x square term, after that xy term, after that y square. Take it in order, that is L1 L2 x square, L1 L2 x square. Next xy terms, here we have the two xy terms. This is the one xy term, one more is this. From these two take xy common, L1 m2 plus L2 m1 xy. From these two take xy common. Next we have only one y square term. Y square term is, that is m1 m2 y square, m1 m2 y square is take it directly. Okay, up to this is x square, after that xy term, after that y square term. Okay, next x terms,
extra x terms, here we have the two x terms. These two are the x terms. From these two take x common. From these two take x common, that is L1 N2 plus L2 N1. L1 N2 plus L2 L1 into x. From these two take x common, L1 N2 plus L2 N1 into x. Okay. Next y terms. Here we have one y term. Here we have one y term. Round off just now. From these two take y common. Y common, that is M1 N2 plus M2 N1. M1 N2 plus M2 N1 into y. Y common. After that constant N1 N2 is take it as this. Now comparing like terms on both sides. Comparing like terms means x square coefficients, xy coefficients, y square coefficients, like that. Here x square coefficient is a. Here in this side x square coefficient is L1 L2. Therefore a is equal to L1 L2. A equal to L1 L2. Next, after that xy term, xy coefficient. Here xy coefficient is 2h. In this side xy coefficient is L1 M2 plus L2 M1. Therefore 2h equal to L1 M2 plus L2 M1. Next, y square coefficient. Here in this side y square coefficient is b. In this side y square coefficient is M1 M2. Therefore b equal to M1 F2. After that x coefficient. Here x coefficient is 2g. Here x coefficient is L1 N2 plus L2 N1. Therefore 2g is equal to L1 N2 plus L2 N1. Next, y coefficient. Y coefficient, here y coefficient is 2f. Here y coefficient is 2f. Here y coefficient is M1 N2 plus N2 N1. Therefore 2f equal to M1 N2 plus N2 N1. Next come to the constant, C is equal to N1 N2. Therefore from this we get C equal to N1 N2. This is the comparison, comparing like terms on both sides. From that we get A, 2H, B value, 2Z, 2F, C. All these we get values. Okay, comparison nundi values anni vastayi. Next we have to prove that ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square equal to 0. For that I am taking 2G into 2F into 2H. Multiplication తీసుకుందాము. 2G into 2F into 2H. What is the 2G? 2G is L1 N2 plus N2 N1. 2G is L1 N2 plus L2 N1. Next 2F. From this here we have 2F. 2F equal to M1 N2 plus M2 N1. 2F equal to M1 N2 plus M2 N1. Next 2H. Here 2H is equal to L1 M2 plus L2 M1. Here 2H equal to L1 M2 plus L2. This is the multiplication of these three functions. That is 2G into 2F into 2H. Multiplication తీసుకున్నాం. Here 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8FGH. Okay. Here take the multiplication. Listen this carefully. First take the multiplication of these two functions only. That is L1 N2 M1 N2. Take it in order. L M N as it is order lo తీసుకునేటట్టు చూద్దాం. L M N order lo. So L1 M1 N2 into N2 N2 square. That is L1 M1 N2 square. Okay. Next multiplication of these two. L1 N2 M2 N1. L1 N2 M2 N1. From these two L1 M2 L1 N2 M2 N1. Take it in order. First is L1. Next M2, next N1, next N2. Multiplication of these two we get this. L1, M2, N1, N2. This is the multiplication. Next take the multiplication of these two functions. That is L2, M1, N1, N2. L2, M1, N1, N2. Okay. Next multiplication of these two functions. L2, M2, N1 into N1, N1 square. L2, M2, N1 into N1 is N1 square. Okay. This is the multiplication of these two functions only. Third function L1 M2 plus L2 M1 is take it directly. No change. As it is తీసుకున్నాం. Next take the multiplication of these two. అంటే ఈ two functions కూడా multiplication చేయాలి. Each term is multiplied with these two functions. First term is multiplied with these two and second term as it is these two functions. Third function multiplied with these two. Third, fourth function is multiplied with these two functions. Here we take the multiplication. This is a, listen this carefully. L1 M1. This is first multiplication of these two.
L1 L1, L1 L1 is L1 square, M1 M2 N2 square, L1 M1 M2 N2 square. Okay, LMN take it in order ma, L1 M1 N1 N2 ఆర్డర్లో ఒక ఆర్డర్లో తీసుకోవాలి. సో L1 into L1 is L1 square, M1 after that M1, after that we have M2, next N2 square. Okay, similarly this is multiplied with the second function also. Here multiplication of these two functions, L1 L2, L1 L2, M1 M1, M1 M1 is M1 square, next N2 square. Here we have N2 square. Okay, multiplication of these two functions is, here this is the multiplication of these two functions, L1 L2, M1 into M1 is M1 square, N2 square. Similarly here next we take the second function ma. Second function is multiplied with these two functions only. ఈ two functions కూడా సపరేట్గా మల్టిప్లై చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ, L1 into L1 is L1 square, M2 into M2 is M2 square, N1 N2, N1 N2. ఓకే, నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఫంక్షన్స్ మా. ఇది వచ్చేసింది, అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది ఆల్రెడీ, ఇది మల్టిప్లికేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ టూ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఇది వచ్చిందమ్మా, L1 into L1 is L1 square, M2 into M2 is M2 square, N1 N2. Okay, next multiplication of these two functions, L1 L2, L1 L2, M1 N2, N1 N2. ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది, L1 L2, M1 M2, N1 N2, N1 N2. Okay, multiplication of these two is completed. Next third function is multiplied with these two functions. Third function is multiplied with these two functions. Yes, multiplication of these two ma, L1 L2, M1 M2, N1 N2, L1 L2, M1 M2, N1 N2. Okay, this is also completed. Next multiplication of these two functions, L2 into L2 is L2 square, L2 square. Next M1 into M1 is M1 square, N1 N2, N1 N2. This is also completed. Okay, next multiplication of last function is multiplied with these two functions. Okay, ఈ టూ ఫంక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్ చూడండి అమ్మా, L1 L2, L1 L2, M2 square, N1 square, L1 L2, M2 square, N1 square. Okay, next multiplication of these two functions, L2 L2, L2 into L2 is L2 square, M1 M2, M1 M2, N1 square. Okay, this is just multiplication of these four functions with two functions ma. ఇది జస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ కేర్ఫుల్గా చూసుకోండి, ఏమైనా అర్థం కాకపోతే వీడియో మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి ఒకసారి మల్టిప్లికేషన్ ఎలా అవుతుందో చెక్ చేసుకోండి అమ్మా. నెక్స్ట్ వీ టేక్ ద కామన్, 8FGH is equal to 8FGH is equal to, here take L1 L2 కామన్ మా. L1 L2 ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి నెంబర్స్ ఇస్తాను చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద L1 L2 ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ L1 L2 ఫంక్షన్ ఈజ్ దిస్ ఓన్లీ. ఫ్రమ్ దీస్ టూ టేక్ L1 L2 కామన్. ఇంకొకటి మనకి L1 L2 ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుందమ్మా, బట్ హియర్ వీ డోంట్ టేక్, దిస్ ఇస్ ద కామన్ టర్మ్, L1 L2, M1 N2, N1 L2, L1 L2, M1 N2, N1 N2. 1 + 1 is 2, దిస్ ఇస్ 2 ఈజ్ టేక్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. ఈ టూ ఫంక్షన్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే L1 L2 కామన్ తీయాలి, M1 M2 కామన్ తీయాలి, N1 N2 కామన్ తీయాలి. L1 L2 కామన్ తీయడానికి నేను నెంబర్స్ ఇస్తున్నాను. హియర్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ టేక్ L1 L2 కామన్. L1 L2 common, that is M1 N2, M1 square, N2 square, that means M1 N2 whole square. Listen this carefully, ఈ టూ ఫంక్షన్స్లో కూడా L1 L2 కామన్ తీస్తున్నామమ్మా. M1 square N2 square, M1 square N2 square is A square B square whole, A square B square can be written as AB whole square రాయొచ్చు కదా, సో M1 N2 whole square. This is also L1 L2 కామన్ వెళ్ళిపోయిందమ్మా, రిమైనింగ్ M2 N1 whole square, M2 N1 whole square. Next take the common M1 M2 common. Take M1 M2 common. Here we have M1 M2 second function. Next here also we have M1 M2. ఈ టూ ఫంక్షన్స్లో నుండి కూడా M1 M2 కామన్ తీయాలి. M1 M2 కామన్ తీస్తే L1 square N2 square, that is L1 N2 whole square, L1 N2 whole square. Next from this M1 M2 common, L2 square N1 square, that is L2 N1 whole square. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి N1 N2 కామన్ తీయాలమ్మా. N1 N2 ఫంక్షన్స్ ఆర్, హియర్ వీ హ్యావ్ 1 N1 N2, here we have 1 N2. From these two take N1 common, that is L1 M2 whole square, L1 M2 whole square,
This is n1 n2 common, L2 m1 whole square, L2 m1 whole square. From these functions, L1 L2 common, m1 m2 common, n1 n2 common. After that, here we have the two functions ma, L1 L2 m1 n2 n1 n2. 1 plus 1 is 2 L1 L2 m1 n2 n1 n2. Okay, up to this is the clear. Just take the common functions. Common functions కూడా జాగ్రత్తగా నెంబర్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాము. 1 2 3. ఇవి ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఏబి హోల్ స్క్వేర్. ఇలా హోల్ స్క్వేర్గా కన్వర్ట్ చేసామనేది రాసుకోండి. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఈజ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. ఎలా వస్తుందంటే చూడండి అమ్మా, ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. ఈ ఫార్ములా ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ మైనస్ 2ab. ప్లస్ 2ab మైనస్ 2ab క్యాన్సిల్. సో ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a square plus b square. LHS is equal to RHS. So a square plus b square can be written as a plus b whole square minus 2ab. A square plus b square can be written as a plus b whole square minus 2ab. Okay, this 8FGH is a continue అవుతుంది ఉంటుందమ్మా. L1 L2. This is a square plus b square ఫార్ములా ఉన్నట్టు చూడండి. a square plus b square. a square plus b square ఫార్ములా is a plus b whole square minus 2ab మా. ఇది జాగ్రత్త వినండి ఈ స్టెప్. a square plus b square is a plus b whole square minus 2ab. a plus b whole square minus 2ab. సరిపోయిందా? a plus b. a is m1 n2. b is m2 n1. a plus b whole square minus 2 into a is m1 n2. b is m2 n1. This is m1 n2 n1 n2. ఆర్డర్లో రాసుకున్నాం 2ab. ఓకే, నెక్స్ట్ m1 m2 whole square. This is in the form of like this, same as it is formula ఇలానే ఉంటుందమ్మా. a square plus b square. a square plus b square can be written as a plus b whole square minus 2ab. చూడండి, a plus b. a is L1 L2. b is L2 n1. a plus b whole square minus 2ab. 2ab చూడండి, 2 into a is L1 N2, b is L2 N1. ఆర్డర్లో రాసుకుంటే L1 L2 N1 N2, L1 N2 N1 N2 ఆర్డర్లో రాసుకున్నాం. సిమిలర్లీ N1 N2 into N1 N2 into this is also in the form of a square plus b square. a square plus b square ఫార్ములా ఉంది. a square plus b square ఫార్ములా is a plus b whole square minus 2ab. a plus b is L1 M2 plus L2 M1 whole square minus 2ab. 2 into L1 M2 L2 M1 మా ఆర్డర్లో రాసుకుంటే L1 L2 M1 N2 ఆర్డర్లో రాసుకున్నాం. దిస్ 2 L1 L2 M1 N2 N1 N2 సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకుంటాం అనమాట. ఈ ఫార్ములా బేస్డ్ ఇది కన్వర్షన్ చేసుకున్నాం సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, 8FGH కంటిన్యూ అవుతుంది. L1 L2 ఇక్కడ నుండి మనం ఇవి సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవాలమ్మా. కంపేరింగ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, జస్ట్ టేక్ ద సబ్స్టిట్యూషన్. L1 L2 ఈజ్ a. L1 L2 is a. Next m1 n2 plus m1 n2 plus m2 n1 whole square ma. m1 n2 plus m2 n1 whole square is a 2f only. So 2f whole square minus 2 into m1 m2 is b. Already తెలుసు కదా, m1 m2 is b, n1 n2 is c. So 2bc. 2bc. Okay, this is m1 n2 plus m2 n1 is 2f whole square minus 2bc plus m1 m2 is b. m1 m2 is b. L1 n2 plus L2 n1 ma. L1 n2 plus L2 n1 is 2g. So 2g whole square minus 2 into L1 L2 is a. n1 n2 is c. n1 n2 c. Similarly n1 n2 is c. n1 n2 is c of L1 m2 plus L2 m1 ma. This is a 2h. L1 m2 plus L2 m1 is 2h whole square minus 2 into L1 L2 is a, m1 m2 is b, 2ab plus 2 into L1 L2 is a, m1 m2 is b, n1 n2 is c, 2abc. అంటే ఏం లేదమ్మా, జస్ట్ ఆల్రెడీ మనకి ఏబీసీ వాల్యూస్ 2f 2g వాల్యూస్ ఇవన్నీ తెలుసు కదా, జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. నెక్స్ట్ టేక్ ది సింప్లిఫికేషన్. 8FGH. a of 2 square is 4f square minus 2bc. b is as it is. 2 square is 4g square minus 2ac. c is as it is.
2 square is 4h square minus 2ab plus 2abc. A is a transfer inside. A లోపలికి తీసుకెళ్దాం. 4af square 2bc into a is 2abc. B లోపలికి తీసుకెళ్తే 4bg square minus 2abc. C is take inside 4ch square minus 2abc plus 2abc. Plus 2abc minus 2abc gets cancelled. 8fgh ఈ మొత్తం ఈ ఫంక్షన్ అంతా ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేద్దామమ్మా. 4a minus 4af square minus 4g square minus 4ch square. ఇవి ఏబీసీ ఇవి ఏఎఫ్ స్క్వేర్ బీజీ స్క్వేర్లు ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. మైనస్ 2abc మైనస్ 2abc మైనస్ 4abcని మైనస్ 4abcని ఇటు తీసుకొస్తే ప్లస్ 4abc ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఫ్రమ్ దిస్ టేక్ 2 కామన్ మా. 2 కామన్ తీస్తే 4 కామన్ తీస్తాం. 4 కామన్ తీస్తే 4 2fgh మైనస్ ఏఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ బీజీ స్క్వేర్ మైనస్ సిహెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ABC వచ్చేస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. this 4 is a transfer this side, 0 by something is 0. టేక్ ఇట్ ఇన్ ఆర్డర్లో తీసుకుంటే ABC ప్లస్ 2fgh మైనస్ ఏఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ బీజీ స్క్వేర్ మైనస్ సిహెచ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇంతవరకు ఏమైందంటే మనకి ఫస్ట్ థియరమ్ ప్రూఫ్ అయిపోయింది. చెప్తున్నా కదా